Ciao ragazzi. OGA Martedì. Lo so. Ho capito. Oh, capitos I understand. Los sos I know, right? What about I think? Non lo so. Glaube ich auf Deutsch ma insegno italiano, non insegno tedesco. Adesso. I hate audio laptop keyboards. Okay. Inizio con language transfer.org, and we've done 2 of these. We'll do the 3rd one today. How would you say real in Italian? That ends AL, no? Reale. So what he said so far is the goal's to get you speaking Italian without really trying to, right? So he talked about all the English words that have a Latin base, and they end in AL, real, normal, things like that. To make them Italian, you tack an E onto the end. Reale, normale. He had some other examples. And of course, I can't remember them right now because I have the brain of I have a mind like a steel trap. Nothing gets in. So that's where we're picking up now. Reale, good. So again we have the E, Reale. so it's like an E. So in English we say real, but an E in Italian is like E. Reale. Reale. Re, E. So you make more like ri, and that's just a transfer coming from English. Reale. So whilst we pick out these Latin words from Reale. English, we want to be careful not to transfer over the English sounds at the same time. Letter E is like in elephant. Reale. Much better. Now, the R in Italian is rolling or flicking. It can also sound quite a bit heavier. This just depends on the dialect. More like r. Now, many learners might find this He says that like it's the easiest thing. sound intimidating, but it's much more simple than it looks or sounds. The first thing with dealing with sounds generally is that it's a really bad idea to worry about it, to be stressed. So forget the idea that the sound is difficult and relax the mouth. The most important thing is that when the mouth produces sounds, it's relaxed. So a tense mouth can't do anything.
So we can forget the fact that the R is rolling and we can just focus on the vowel, on making a nice clear E. Now we put the R before, but we're still focusing on Like getting the vowel right rather than focusing on the rolling quality of the R. So we're focused on the good E, and then we do re. Re. You see, and it puts your tongue in the right position. You can hear a couple of weak flicks there that come by themselves, no? Re. And when your mouth is naturally relaxed and the tongue is relaxed, then that happens quite naturally if you're in the right position for the E. So that's the best way to practice this sound if you have any problem with it. Concentrate on the vowel that comes afterwards. E, re, re. Reale. Reale. And also careful not to double that L, no, on reale, not reale, reale. How would you say it is real and original? It is real. Reale. And original. And this is the weaker one, the more closed one. Originale. Originale. Reale e originale. Very good. Reale also means royal. The same in Spanish, for example, Real Madrid. Reale, reale, originale, reale, originale. It's not Real Madrid, it's Royal Madrid. And we have the word for king as well, connected, re, in Italian. Re. Or the king, il re. And we find this re around in English as well, like Tyrannosaurus rex means the king of the tyrannical lizards or something like that. Also, loyal has the same pattern. So as royal becomes reale, loyal follows that same pattern. It's a little bit different to loyal. That's the same as royal, reale, loyal. Leale. Leale, good. How would you say he is loyal or she is loyal? Leale. Leale. Good. Leale. And real? What was real again? Reale. Reale. Good. Better. Reale. Much better. So we had an E to Reale. get the Italian. No, we said that most Italian words end in vowels. So to get the Italian here, we're adding an E. Real, reale, as well as pronouncing all the other vowels as they're written. Now, li, as in really, no, really, L-Y, li in Italian is mente, mente. So if we say really, this mente ends in a vowel. So we don't need that extra air that we put on real to get reale. We don't need that anymore when we add this mente to say really, because that already ends in a vowel. So how might that sound? How would that sound really, if you wanted to say really? Mente. Realmente. Realmente. So the air that we put on the end of real, we don't need it anymore. We're already ending in a vowel, so we lose it. Realmente. Really. So how was global? Globale. Globale. Globally. Globalmente. Globalmente. Original. Originale. Originalmente. Just original. Original. But the word by itself, how is it? Originale. Originale. Good. Originally. Originalmente. Originalmente. How would you say generally it's legal? Generally it's legal. Generale e legal generalmente e legalmente Generalmente è legale. We're still carrying over quite a strong E sound from English, legal, no? So give me again, legal. Legale. Much better, Legal, good. Legale. legalmente. So generally it's legal. Generalmente Eh? e legale. è legale. Generalmente è legale. In English, we have quite a Germanic legale. accenting pattern, even when we are using Latin words often. So we say generally, we have that kind of heavy initial accent, generally, and then the rest of the vowels, we kind of swallow them up. No, generally. But Italian won't do that. I still do that. Generalmente, naturalmente. Generalmente. How was normal? Normal.
Normale. Good. And normally? Normalmente. 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 And this you can use like Normalmente. usually. So you could say, usually he's loyal, for example. No? Normally he's loyal. So normally Normale. Normalmente. he is or she is loyal. Normalmente. E È loyale. loyale. Leale. Very good. Normally he's Leale. loyal. Normally she's loyal. Normalmente è leale. Very good. Leale. Words ending ible and able in English are also from Latin. Unless we stick something on, like, unless we say huggable, somebody is huggable, then it's not Latin. But if we say possible, probable, no, this is a Latin word. And we can also make this Italian. IBLE and ABLE become IBILE, ibile, and ABILE, abile. So it's like the vowel sound that we pronounce in English that we don't write, if you think about it. So that's very interesting. When we say possible, we pronounce a vowel between the B and the L. Possible. No, there's a vowel there, but we don't write it. We have an E on the end that we don't pronounce. No, but Italian writes it. So ABLE becomes ABILE, and IBLE becomes IBILE. Abile, ibile. So possible becomes possibile. Possibile. But we also pronounce the two S's. Possibili. Possibili. Ciao, Lorenzo. Yes. Possibile. Possibile. Good. Possibile. And probable, how would that be? Probable. Probable. Take it slowly, syllable by syllable. That's exactly the way I always do the words. Solid advice there. Probable. Probable. Probabile. Probabile. Possibile. Probabile. 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 Oggi non andati bene. It didn't go well? It was a bad day? Cambio, lavoro, prossimamente. Does that mean you'll have a different job next month? Molto da fare. Oh. Well, I'm either happy for you or sad for you, depending on how you feel about it. Some people are, I'm going to miss that place. Some people are, thank God I'm out of there. Probabile. So it's just like the English. If you think of the English, probable, and then you make each of those vowels more Italian sounding, so probabil, and then you pronounce the E that we don't pronounce in English, probabile. Probabile. Ah. Whoops. You're only there for a month. And you're happy about changing jobs. Cambiare, I guess, is to change. As in a change of condition, right? Would you also use that for changing clothes? Changing channels on the TV? Do you know what you're going to be doing after this?
un altro ristorante? Oh, con computers? Con computer. I think it's not computer, il computer, and e-computer, right? It's just. Yeah. And then what? You don't want to work in restaurants anymore. Yeah. Mio figlio lavora con computer. Scriva apps. What do you mean? Oh, you got cut with a knife? Tagliato is cut, I guess. Lofro Anchio. Lofro Anchio, does that mean it's happened before? Perché il capo era arrabbiato. Arrabbiato. I've seen that word. Give me a minute. It'll come back. Il Capo, is that the boss? Era is was. Ficciosi. Cozy in fretta. Oh, yeah. Yeah, some things, you can do some things fast, but you can't do them so fast that they're unsafe. That's always a risk, especially when you're dealing with sharp things. Do you have a new position lined up? Oh, Laura, that's, I'll do it too. Yeah. Did you need stitches? Ti chiamo un dottore?
for your cut, did they have to sew it up to keep your hand on or whatever? Stitches are also sutures. Good. Punti? Now it's fine. Messo solo un cerotto. Okay. Yeah, punti. Oh, Band-Aid. Got it. Just needed a Band-Aid. And somebody to kiss it and make it feel all better. Hopefully that wasn't your boss. Unless your boss was cute. Yeah. Put a Band-Aid on your finger. Well, good. I'm glad it wasn't serious. I don't need that anymore. That's where we are. Good. Probabile. Good. So, give me again possible. Take it slowly. I want you to work with the syllables. Possibile. Possibile. Very good. And it felt good to take it slowly, no? Yeah. Like Possibile. Possibile. Because you accent the second to the last syllable of most words, right? Possible. Possibile. Possibile. more confidence. And probable? Probabile. Think of how it's written, how it's spelled. Probabile. P-R-O, no, B-A, Probabile. It's almost like there's an extra B. There's two B's as well in English, just that the vowel between them is so reduced, you hardly feel them. Probable. But there's still two B's there, no? Probable, probabile. Probabile. Good, so that's Probabile. probable. Now, how would you say probably? Again, because we had mente that has a vowel on the end, we don't need the final E of probabile. We can get rid of it. So give it a try. Probabilmente. Probabilmente. Very good. Very good. So that's probably. Probabilmente. How would you say probably it's real? Probably it's real. Probabilmente è reale. Probabilmente è reale. Probabilmente è reale. Probably it's original. Probabilmente è originale. Probabilmente è originale. Very good. Probabilmente. These are hard words. I mean, they're simple. They're simple words, but
Molto difficile. Mente è originale. Good. Possible? How was possible? Possibile. Possibile. And possibly? Possibilmente. Possiblemente. So the E on the end, we don't need it anymore because mente ends in a vowel. Possibilmente. Possibilmente. Possiblemente. Slowly. And not from memory, but take the time to find it again. Take that time. Possibilmente. Good. Possibilmente. Possibilmente. How was natural? Naturale. Good, but the ch sound is from English. No, actually we have a T here. Naturale. Naturale. Very good. Naturale. 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 Naturalmente. Very good. Naturalmente. Now this can mean like obviously. So you could say obviously, naturally, it's original. Naturalmente è originale. Naturalmente è originale. How was normal? Normale. Normale. Good. And normally or usually? Normalmente. 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 Oh, yeah. One of my big problems is still figuring out how to emphasize the words when I speak them. And I think it's always easier to read than it is to speak. Reading is more of a passive activity, whereas speaking is an active activity. And I can read the words and at least get the gist out of what's being said, but and when it's a multisyllabic word, figuring out getting the pacing and cadence of the word right is still very difficult for me. Normally it's digital. Normalmente è digitale. Normalmente è digitale. Very good. Normalmente è digitale. Tell me again how was possible? Possibile, right? Possibile. Good. And I feel your pain. Impossible? How would impossible be? Impossibile. Impossibile. So on the end, I really want to hear this bill. Impossibile. 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 Good. Incredible would be incredibile. Incredibile. Very good. Incredibile. Possibile. Incredibile. So incredible is just the Latin of unbelievable. The in is like un, no? Incredible, incredibile, unbelievable. So if you wanted to say believable, you could just get rid of the in of incredible. How would that be? Believable. Credibile. Well, like credible in English. Just in English it sounds very formal. Credibile. And incredible and unbelievable are the same word in Italian? Or is he just simplifying it here? And how would you say it's believable? È credibile. È credibile. È credibile. Good.
All right. Let's go do some busu. This is actually, and thanks, I forgot who turned me on to this, but thank you for doing that, because it's actually really helpful having him talk about why things are, and the mechanics of doing them. Like the difference between and for is and. Eh, 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 eh. I think that's right. Incredible and unbelievable. Assurdo. I tend to lengthen all my consonants even when they shouldn't be lengthened, too. I have a lot of bad habits. It'll eventually come. My timeline is 17 years. Ho sete. Oh, sette. Sette. Ho sete. O sette. Sette. O sette. O sette. Avere sete. Avere sette. Avere sette. Avere fame. Avere fame. O fame. Avete fame. Avere fame. Avere fame. Il cane ha fame. Yeah. In Italian, to say to be hungry, we use the verb avere, which means to have. So avere fame literally means to have to have hunger. It's the same in German. In German, it's you say I have hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Avere fame. In fact, there's a song. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Ich habe Durst. Or something like that. I don't know. I think that may have been just something my teacher thought up to help us learn. Avere fame. No, it doesn't mean to be. It means to have. Now, you can't say both. You can't say both. That's Avere not fair. sonno. Avere sonno. O sono. Ho sonno. O sono. Avere fame. Ich habe Hunger. Si. Avere fame means to be hungry. Well, we're going to go with true. I think it's thinking.
It has lesson summaries. Oh, that's handy. The connection seems to be very slow. Veloce e not lontano, lento. La connessione è lenta. I don't know. I don't know what connection is. So I'll make stuff up. Ho sete. O sette. Ho fame. O fame. True. Hai sonno? I sono. I sono. Ho sonno. O sono. O sono. The very form for to is I. The H is silent. Io, I. No, tu I. Io, tu I. Io fami, tu I sono. Tu I sono. Hai sete? I sete. Io ho fame, tu I sono. Connessione. So it's S's and not Z's. It's not connessione. It's connessione. Lui ha sonno. Lui ha sonno. Ho fame. Ho fame. Match each subject with its correct present form of avere. Io ho, tu I, lui o lei ha. Tells me to start a lesson plan, and then when I
arrange a lesson plan, it never remembers it. I don't know what's going on with it. A very freddo. Freddo. Milo a caldo. Milo. Milo a caldo. Avere caldo. A very caldo. Hai caldo? Hai caldo? This means, are you hot? True. Ho freddo. O freddo. O freddolo. Avere freddo. A very freddo. Hai freddo? Hai freddo? Ta-dam! All right. Oh, linguify. 33. 33. 33. 33. 33. At the 33. train station. In In stazione. In stazione. Stazione. In stazione. When is the next train to Berlin? I figured that was just something they made up. Because they'll do that. Quando parte il prossimo treno per Berlino. Berlino. Quando parte il prossimo treno per Berlino. Quando parte il prossimo? Yeah, Freddolo is what they had in there, right? Quando parte il prossimo treno per Berlino. Treno per Berlino? Quando parte il prossimo treno per Berlino? Il prossimo treno per When Berlino. is the next train to Paris? Quando parte il prossimo treno per Parigi. Parigi. Quando parte. Quando parte il prossimo treno per Parigi. Quando parte il prossimo treno per Parigi? Parte. It makes it sound like I'm lisping. Quando parte il prossimo treno per Parigi. Quando parte il prossimo treno per Parigi? I figure the R When will is just the next eventually train come. to London? Quando parte il prossimo treno per Londra. Quando parte il prossimo treno Quando per Londra? parte il prossimo Quando parte il prossimo treno per Londra? prossimo Treno per Londra. When does the train for Warsaw leave? Varsavia. A che ora parte il treno per Varsavia? A che ora Varsavia. parte il treno per Varsavia? A che ora parte il treno per Varsavia? Che ora parte il treno per Varsavia?
Oh, I see the difference between the questions. Do I? A che ora parte il treno per Stoccolma? Stoccolma. When does the train for Stockholm leave? A che ora parte A il che ora treno parte per il treno per Stoccolma? Stoccolma. A che ora parte il treno per Stoccolma? Stoccolma. I still make it Stoccolma. A che ora parte il treno per Budapest? When does the train for Budapest Of course, he's going to make it Budapesta because that's what he leave? does. A che ora parte il treno per Budapest? A che ora I'm glad he did. parte il treno per Budapest? Per Budapest. I'd like a ticket to Madrid. Vorrei un biglietto per Madrid. Madrid. Vorrei un biglietto per Madrid. Vorrei. Vorrei un biglietto per Madrid. Madrid. Vorrei un biglietto per Madrid. Madrid. I still Vorrei sound un like I have an biglietto impediment. per Madrid. Vorrei un biglietto per Madrid. Vorrei un biglietto per Madrid. I'd like a ticket to Prague. Vorrei un biglietto per Praga. Per Praga. Vorrei un biglietto per Praga. Vorrei un biglietto per Praga. 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 That R is still really hard. Vorrei. Vorrei un biglietto per Praga. Vorrei un biglietto per Praga. Praga. I'd like a ticket to Bern. Vorrei un biglietto per Berna. Berna. Vorrei un biglietto per 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 Berna. Per Berna. I think I sound ridiculous. Vorrei un biglietto per Berna. Berna. But they say ba, don't they? Berna. Vorrei un biglietto per Berna. When does the train arrive in Vienna? A che ora arriva? A che ora arriva il treno a Vienna? A che ora arriva il treno I still want to make it a guttural R. Train. A che ora arriva Marrone. Vorrei. Arriva. A che ora arriva il treno a Vienna? Oh,
trying to put an R in Vienna. 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 A che ora arriva il treno a Vienna? Il treno a Vienna? A che ora arriva il treno a Vienna? When does 17 years, that's my goal. To have this down in 17 years. Within 17 years. A che ora arriva il treno a Mosca? A che ora arriva il treno a Mosca? A che ora arriva? Arriva. I'm still forcing myself to do it. It's certainly not at all just like happening, you know, but eventually. A che ora arriva il treno? I just got to train my tongue to get into that kind of habit. A che ora arriva il treno a Mosca? the train arrive in Moscow? A che ora arriva il treno a Mosca? A che ora arriva il treno a Mosca? When does the train arrive in Amsterdam? A che ora arriva il treno a Amsterdam? Amsterdam. 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 I view that as Hamsterdam. Amsterdam. A che ora arriva il treno a Amsterdam. Amsterdam. Still want to make it a long A like we do in English. Amsterdam. 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 A che ora arriva il treno a Amsterdam? Amsterdam. Amsterdam. A che ora arriva il treno a Amsterdam? A che ora arriva il treno a Amsterdam? And then she leaves this one, I think, completely out. A che ora arriva il treno a Amsterdam? Do I have to change trains? Oh, here's your cambiare, which we discussed earlier. Devo cambiare. Devo cambiare? Devo cambiare? I'm putting an R in here. Cambiare. Devo cambiare. 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 And I want to make this a long E. Devo cambiare. Cambiare. Devo cambiare. Devo cambiare? Devo From which cambiare. platform does the train leave? Da quale binario parte il treno? Binario. Binario. Da quale binario parte il treno? Treno. Da quale binario parte il treno? Il treno. Other language on the planet and said, you pronounce it how? Yeah, we ain't doing that. Because it seems like every other language pronounces the vowels all the same, right? Except English, where we've just made everything and oh. Because, you know, we're just cavemen in blue jeans. Da quale binario parte
il treno? Da quale binario parte il treno? Treno. Da quale binario parte il treno? 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 Does the train have sleepers? C'è un vagone letto nel treno. C'è un vagone letto. Un vagone letto. Is that like a sleeper train? A sleeper car? C'è un vagone letto nel treno. German was easy because, yeah, they didn't have all the letters. The sounds are consistent. Like most part, like with Italian, right? The sounds are consistent. So once you know how the letters are pronounced or the letter combinations are pronounced, it's always pronounced that way. But they also didn't. There was no trilling or rolling of the R's or any of that. So I think from a pronunciation point of view, yeah, I'm sorry about that. Best internet in the world, we have. Ask any American, they'll tell you. When you learn the sounds in German, they're consistent throughout the language. So every time you see EI is I all the time. IE is E all the time. So every time you see it, you know how it's pronounced. And then they don't do the R, which I think is where we get RR from the Germanic. We get the guttural sounds. So I think from a pronunciation point of view, it's a lot German's a lot easier. They've got a ton of cases which change how your verbs and your articles are spelled, and the grammar I think is more complicated, but the pronunciation's a lot easier. If once you learn how to pronounce the letters, pronounce the words, pronounce the sounds, you can read. You can read it out loud. Even if you're not sure what it's saying, you can read it. I hope it's streaming better. Mi dispiace. C'è un vagone letto nel treno. 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 Nel treno. I'd like a one-way ticket to Brussels. Solo andata per Bruxelles. Bruxelles. Solo andata per Bruxelles. Bruxelles. Yeah, and sometimes, I don't know if Japanese is one of them, but sometimes where the sound appears in the word changes how it's pronounced too, which is always fun. Solo andata per Bruxelles. Do you say the last S? Bruxelles? Bruxelles. Solo andata per Bruxelles. Bruxelles. They're not pronouncing the last S, it sounds like. Solo andata per Bruxelles. Solo andate per Bruxelles.
I'd like a return ticket to Copenhagen. Solo ritorno per Copenhagen. Copenhagen. Solo ritorno. Solo ritorno per Copenhagen. Bruxelles. Yeah. It's the way it sounded like they were saying it. Solo ritorno per Copenaghen. Solo ritorno per Copenaghen. What does a berth in the sleeper cost? Quanto costa un posto nel vagone letto? Vagone letto. Quanto costa un Vagone posto letto. nel vagone letto? Oh, did you 34. Oh, no, you didn't. Quanto costa un posto nel vagone letto? unlike Italian, right? All right, let's read like a 3-year-old for a while. Schizzano fiori dalla stanza, è difficile odiare il mio staff di preparatori. È difficile odiare il mio staff di preparatori. Sono dei tali idioti. Io sono idioto. Sono dei tali idioti, assuming that's what that means. Eppure, in uno strano modo, a che stanno. Eppure, in uno strano modo, a che stanno sinceramente cercando di aiutarmi. Guardo le pareti e il pavimento di un bianco freddo e resisto all'impulso di rimettermi Oh, is this the one we saw yesterday? L'accappatoio. L'accappatoio. Buonanotte. Grazie mille per Vedi? Guardo. Grazie mille per guardo. Ci vediamo domani. Grazie per la visione. I think you've told me that before, too. Eventually, I'll remember it. Guardo. Guardo la parete Guardo la parete il pavimento
di un bianco freddo e resisto all'impulso di rimettermi l'accapitoio. L'accapitoio, I think. Questo Cina, io mi stilista, di certo mi lo farà togliere subito. Invece le mie mani corono alla mia pettinatura. L'unica zona del mio corpo che lo staff dei preparatori ha ricevuto l'ordine di non toccare. Le mie dita hanno trovato le trecce che mia madre ha sistemato con tanta cura. Mia madre, ho lasciato il suo vestito e le sue scarpe azzurre sul pavimento della carrozza. Sul treno, senza pensare a riprendermele. Riprendermele. A provare a tenermi stretta un parte di lei di casa. Ora vorrei averlo fatto. La porta si apre ed entra un giovane uomo che deve essere Cina. Sono colta alla sprovvista dal suo aspetto del tutto normale. La maggior parte degli stilisti che intervistano in TV sono talmente tinti, decorati a chirurgicamente modificate da essere grotteschi, ma i capelli rasati di Cina sembrano essere del loro castano naturale. Indossa una semplice camicia nera e un paio di pantaloni in tinta. L'unica concessione in fatto di ritorchi sembra essere la eyeliner color oro metallizzato che è stato applicato con mano leggera.
per far risaltare la pagliuzza dorate dei suoi occhi verdi e, malgrado il mio disgusto per Capital City e per le sue orribili mode, non posso non pensare a quanto è attraente. Ciao, Katniss, sono Cina. Io tuo il tuo stilista. So apparently she thinks the fashion in Capital City is disgustingly gross and doesn't like any of it. And now has to deal with one of their stylists, who I guess is made up very hideously. That's the idea I get from this. Ciao, Katniss, sono Cina, il tuo stilista. Dici con una voce tranquilla che manca un po'. Oh, sentence goes on. Manca un po' dell'affettazione caratteristica di quella che abitano nella capitale. Ciao, azzardo con cautela. Cautela, right? Dammi solo un momento. Dammi solo un momento, voi. Quieta. Fa il giro del mio corpo nudo senza teccarmi, ma esaminandomi con gli occhi centimetro per centimetro. Resisto all'impulso di incrociare la braccia sul petto. Chi ti ha fatto questa acconciatura? Chi ti ha fatto questo acconciatura? Mia madre, rispondo. Ah, bellissima, classica. E in armonia quasi perfetta con il tuo profilo. Tua madre ha dita molto abili, dici. Mi ero aspettata una persona vestita in modo sgargiante. Una persona più vecchia che tentasse disperatamente di sembrare Giovanni. Mi ero aspettata una persona vestita in modo sgargiante, una persona più vecchia che tentasse disperatamente di sembrare Giovanni. Una persona che mi avrebbe guardato come un pezzo di carne da
preparara. Di carni da preparare per il piatto da portata. Per il piatto da portata. Ma cena non è così. Ma cena non è così. Sei nuovo, vero? Non credo di averti mai visto prima, dico. La maggior parte degli stilisti sono facci note e sono una costante nel gruppo mutevole dei tributi. Alcuni sono in circolazione da quando sono nata. Sì, questo è il mio primo anno nel programma, replica Cina. E così ti hanno dato il distretto 12, dico. In genere I nuovi venuti finiscono con la sera assegnate a noi il distretto meno desiderabile. Ho chiesto io il distretto 12, ribatta lui senza altri spiegazioni, perché non metti l'accapitoio, perché non metti l'accapitoio. Facciamo due chiacchiere. Chiacchiere. Infilando l'accapitoio. Infilando l'accapitoio. Lo seguo attraverso una porta sin dentro in salotto. Due divani rossi sono disposti l'uno di fronte l'altro, divisi da un tavolino basso. Tre pareti sono vuote, mentre la quarta è tutta di vetro e da mondo di osservare la città. La città. Dalla luce capisco che deve essere quasi mezzogiorno, anche se il cielo si è ranuvolato, anche se il cielo si è ranuvolato. Cino mi invita a sedermi su
uno dei divani e lui si sistema dalla parte opposta. Prema un pulsante che sta su un lato del tavolino. Il piano si divide in due e da sotto si solleva un vassoio con il nostro pranzo. I think I need to restart the computer when we're done, and that should clear out the cache and hopefully make the thing work better, the stream work better. Polo e spicchi di arancia per laccio. Piselli e cipollina. Oh, piselli e cipollina. Cipollina are onions, right? Panini a forma di fiori e un dolce color miele. Sandwiches shaped like flowers, and a sweet color. Something. All right. That's all of reading for a 3-year-old, reading like a 3-year-old for today. So let's get on with some actual learning. Un recinto. Un recinto. Un recinto. Un recinto. Un recinto. Un recinto. Un giardino. Un giardino. Un giardino. Un giardino. Un recinto. Una piscina. Una piscina. Una piscina. Una piscina. Un recinto. Un giardino. Una piscina. Due bambini sono seduti sopra il recinto. Due bambini sono seduti sopra il recinto. La piscina è fuori. La piscina è fuori. La piscina è dentro. Dentro is inside, La piscina right? è dentro. La piscina è dentro. Legge il giornale in giardino. Legge il giornale in giardino. Questo recinto è rotto. Questo recinto. Questo recinto è rotto. Questo recinto è rotto. Questo recinto è rotto. Pranza in giardino. Pranza in giardino. Il giardino è dietro la casa. Il giardino è dietro la casa. It's behind, right? Il giardino è dietro. È dietro la casa. C'è un giardino accanto alla piscina. C'è un giardino accanto alla piscina. C'è un giardino accanto alla piscina. Ci sono dei fiori. Ci sono dei fiori accanto al recinto. Al recinto. Ci sono dei fiori accanto al recinto.
La piscina è dietro il recinto. La piscina è dietro al recinto. Yeah. Dietro is behind. Salgo sul recinto. Salgo sul recinto. Recinto. Salgo sul recinto. Su and già, sul and sotto. Salgo, I want somebody in first person. So I'm going with the little kid. Salgo must be something like climbing over. He's climbing over the fence. La bambina salta giù dal recinto. La bambina salta giù. She's jumping down. Off. L'uomo salta giù dalla scala. L'uomo salta giù dalla scala. Dalla scala. L'uomo salta giù dalla scala. Dalla scala. La donna sale sulla scala. La donna sale sulla scala. The language is almost like a tongue twister. La donna sale sulla scala. Sale su un albero. Sali su un albero. Sale su un albero. Sale su un albero. Salgono su un albero. Salgono su un albero. Salgono su un albero. Salterò giù dal letto. Salterò giù dal letto. Salterò giù dal letto. Salterò giù dal letto. Sono saltato giù dal letto. Sono saltato giù dal letto. Sono saltato giù dal letto. Il cavallo salta oltre il recinto. Il cavallo salta oltre il recinto. La donna lancia la palla oltre la tenda. La donna lancia la palla oltre la tenda. Launches? La bambina salta. La bambina salta. Saltas jumps. L'uomo lancia la palla. I guess lancia's to throw, not to launch. L'uomo lancia la palla. Lancia. La donna lancia la palla. Ha lanciato la palla. Ha lanciato la palla. Lanciato. Ha lanciato la palla. Is this I'm going to throw or I threw? Ha lanciato. It's got to be I threw because it's using the helping verb, avere. So he already threw the ball. Lancerà la palla. Lancerà, that's the future. I'm going to do that. I'm going to throw the ball. And lancia la palla will be the middle one. Lancia la palla. Lancerà, lancia, ha lanciato. L'uomo salta oltre l'acqua. Because these are my endings right here. Atto, utto, ito, or ita.
depending on the verb, along with the helping verb essere or avere. And then if you're not using the helping verb, then it's these endings. And I have not memorized this page yet. I wrote this a long time ago, and I have not memorized it yet. I'm going to go with because I'm lazy. They are launching the balls. Lei lancia, but he's jumping, which is salsa. L'uomo salta oltre l'acqua. L'uomo salta. L'uomo salta oltre l'acqua. Oltre l'acqua. La bambina lancia la palla oltre la macchina. La bambina lancia la palla oltre la macchina. Il bambino lancia la palla oltre il recinto. Il bambino lancia la palla oltre il recinto. Oltre. Il bambino salta giù dalla barca a vela. Il bambino salta giù dalla barca a vela, the sailboat. And it's salta, which is jumping. But these two are climbing, which is, I don't remember. La donna sale sulla barca a vela. Sale is climbing. La donna sale sulla barca a vela. Il bambino salta giù dal tavolo. They're jumping off. Because Jew is off. Sue is on, Jew is off. Sul or Sula is on top of, and sotto is underneath. Il bambino salta giù dal tavolo. La bambina sale sul tavolo. La bambina sale sul tavolo. Sul is on. Sotto is off. Oh, Jew is off in this case. Jew Il is gatto off, salta sul letto. or down. Jew is also down, right? Down or off. Il gatto salta sul letto. Il gatto sale sul letto. Il gatto salta sul letto. Salta. Il gatto salta sul letto. La bambina salta giù dal recinto. La bambina salta giù dal recinto. Il bambino sale sul tavolo. Il bambino sale sul tavolo. Salta. Ha preso l'asciugamano. Ha preso l'asciugamano. Ha preso. He already threw it. This is a past tense. I think. 'Cause this is the palla. These are all going to be palla. These are all going to be fiori. And these are going to be asciugamano. Ha preso l'asciugamano. Oh. One's I'm throwing it, and one's I'm catching it. She caught the towel. So it's not throwing, because throwing is lancia, right? So it's got to be that one. Il bambino prende la palla. Il bambino prende la palla. And this is
Paula's going to be one of these two, but this is a bambina. This is a bambino. La bambina lancia la palla. La bambina lancia la palla. See, this is lancia, and this is pressa. L'uomo prende i fiori. L'uomo prende i fiori. L'uomo prende il fiori. Prendere. Prendere isn't the catch, is it? La donna lancia i fiori. La donna lancia i fiori. Ha lanciato l'asciugamano. Ha lanciato. See, this is past tense. This is I threw. Ha lanciato l'asciugamano. La palla. Ha preso. Lancerà la palla. Lancerà la palla. La palla. Ho lanciato. Ha lanciato la palla. Ha lanciato la palla. L'arancia. Prenderà l'arancia. Prenderà l'arancia. L'arancia. Ha preso. Ha preso l'arancia. Ha preso l'arancia. Ha preso l'arancia. Non lanciare la palla in giardino. Non lanciare la palla in giardino. Non lanciare la palla in giardino. Non saltare oltre il recinto. 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 Oltre. Non salire sull'albero. Non salire sull'albero. Non salire sull'albero. Questa televisione funziona. Questa televisione funziona. Questa televisione funziona. Questa televisione non funziona. Questa televisione non funziona. Questa televisione non funziona. Questo orologio funziona. Questo orologio funziona. Questo orologio funziona. Questo orologio non funziona. Questo orologio non funziona. Questo orologio non funziona. Funziona questo computer? Sì. No, non funziona. No, non funziona. No, non funziona. Funziona questa macchina fotografica. Macchina fotografica. Funzionano questa macchina fotografica. Funzionano queste macchine fotografiche? Fotografica. Emphasizing the words sucks for me. Sì. Funzionano. Sì, funzionano. Funzionano. Il padre ripara il giocattolo del figlio. Il padre ripara il giocattolo del figlio. Ripara l'aereo. Ripara l'aereo. Riparo la bicicletta. Ripara la bicicletta. Ripara il recinto.
Ripare. Il mio telefonino? Lo ripari, per favore. Oh yeah. Il mio telefonino non funzionara. Lo ripari. Ripari, per favore. Il mio telefonino non funziona. Lo ripari, per favore. Il nostro computer non funziona. Lui lo ripara. Il nostro computer non funziona. Lui lo ripara. Il suo giocattolo, suo nonno lo ripara. Il suo giocattolo è rotto. Suo nonno lo ripara. Il suo giocattolo è rotto. Suo nonno lo ripara. La mia radio? La può riparare? La mia radio è rotta. La puoi riparare. La puoi riparare. La mia radio è rotta. La può riparare? È facile. È difficile. È facile. È facile. È difficile. È difficile. 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 È facile lanciare questa palla. È facile lanciare questa palla. È facile lanciare questa. Yeah. Lanciare. È facile lanciare questa palla. 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 È difficile lanciare una valigia. È difficile lanciare una valigia. È difficile lanciare una valigia. È facile salire su questo recinto. È facile salire su questo recinto. È facile salire su questo recinto. È difficile salire su una montagna. È difficile salire su una montagna. È difficile salire su una montagna. È facile sciare qui. È difficile sciare qui. È facile nuotare qui. È difficile nuotare qui. È difficile nuotare qui. Difficile. Difficile. È difficile riparare questa macchina. Riparare. È difficile riparare questa macchina. È facile riparare questa bicicletta. È facile riparare questa bicicletta. È facile riparare questo recinto. È facile riparare questo recinto. È difficile riparare questo computer. È difficile riparare questo computer. È fare questo. È facile fare questo. È facile fare questo. È facile fare questo. È difficile fare questo. È difficile fare questo. Difficile, È not difficile. fare Difficile. questo. È facile fare questo. È facile fare questo. È fare questo. È difficile fare questo. Not difficile. Difficile. È difficile fare questo. È difficile fare questo. Difficile. Difficile. Perché sei salita difficile. sull'albero?
Perché sei salita sull'albero? Perché sei salita sull'albero? Perché mi piace mangiare le mele. Perché mi piace mangiare le mele? Perché mi piace mangiare le mele. Perché non hai preso la palla? 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 Preso. Perché sono troppo basso. Perché sono troppo basso. Perché sono troppo basso. Because I'm very short. Why don't you throw me the ball? Because I'm short. Perché non hai letto il libro? Perché era a New York? Perché era molto difficile. Difficile. Not difficile. Perché era molto difficile da leggere. Perché non hai letto il libro? Perché non hai letto il libro? Perché era molto difficile da leggere. Perché era molto difficile da leggere. Perché Sara non è andata alla festa. Perché Sara non è andata alla festa. Perché Sara non è andata alla festa? Perché era a New York. Perché era a New York. Why doesn't Sarah come to the party? Un giorno giocherò a calcio come lui. Un giorno giocherò a calcio come lui. Un giorno giocherò a calcio come lui. Un giorno ballerò come lei. Un giorno ballerò come lei. Un giorno suonerò la chitarra come mio padre. Un giorno suonerò la chitarra come mio padre. Un giorno scieremo come loro. Un giorno scieremo come loro. È difficile ballare come loro. È difficile ballare come loro. Damn it. È difficile ballare come loro. 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 È difficile guidare come lui. È difficile guardare come lui. È difficile guardare come lui. È difficile guardare come lui. È difficile guidare come lui. È difficile saltare come lui. È difficile saltare come lui. È difficile saltare come lui. Questa torta assomiglia a una macchina. Oh. Questa torta assomiglia a una macchina. Questo tovagliolo assomiglia a un fiore. Questo tovagliolo assomiglia a una fiora. Un fiore. Assomiglia a una faccia. Assomiglia a una faccia. Assomiglia a una faccia. Queste bambine non si assomigliano. Queste bambine non si assomigliano.
Queste donne si assomigliano. Questa donna si assomigliano. Queste donne si assomigliano. Questi uomini si assomigliano. Questi uomini si assomigliano. Il bambino assomiglia a suo padre. Il bambino assomiglia a suo padre. Si vedono al cinema. Si vedono al cinema. Si vedono al cinema. Si vogliono bene. Si vogliono bene. Si vogliono bene. L'uomo e la moglie si scrivono. L'uomo e la moglie si scrivono. L'uomo e la moglie si scrivono. Mamma e figlia si abbracciano. Mamma e figlia si abbracciano. Mamma e figlia si abbracciano. Gli uomini si aiutano. Gli uomini si aiutano. Ballano insieme. Ballano insieme. Le due bambine si parlano. Le due bambine si parlano. Lavorano insieme. Lavorano insieme. Cucinano insieme. Cucinano insieme. Cucinano insieme. Pranzano insieme. Pranzano insieme. Pranzano insieme. Camminano insieme. Camminano insieme. Camminano insieme. Vuoi il vestito rosso? No, voglio quello azzurro. Voglio il cappello marrone. Ti piace il cappello marrone? Ti piace il cappello marrone? No, mi piace quello nero. Ti piace... Oh, perché mi piace... Oh. Wait a minute. Oh, here we go. Perché non hai comprato questo camicia bianca? Why didn't you buy it? Perché non hai comprato questa camicia bianca? Perché mi piace di più questa grigia. Perché mi piace di più questa grigia. Piace di più. Perché mi piace di più. Ha il passaporto? Hai il passaporto? Ha il passaporto? Ha il passaporto? Sì, ce l'ho. Ce l'ho. Sì, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Desidera un'insalata? Desidera un'insalata? Desidera un'insalata? No, grazie. No, grazie. Ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho già. Vuoi una mela? No, Vuoi grazie, una ce mela? l'ho già. Ha bisogno di noleggiare una bicicletta? No, grazie. Ce l'ho già. No, grazie. Ce l'ho già. No, grazie, ce l'ho già. Ce l'ho già. Ce l'ho già. Il bambino che sale su quel tavolo è tuo figlio? No, quello non è mio figlio. No, quello non è mio figlio. No, quello non è mio figlio. Quel bambino assomiglia a tuo figlio. Mio figlio è in piscina. Mio figlio è in piscina. Mio figlio è in piscina. Funziona il computer?
No, non funziona. No, non funziona. È rotto. No, non funziona. È rotto. Perché non lo hai riparato ieri? Perché non lo hai riparato. Perché non lo hai riparato ieri? Perché ieri ho riparato la mia bicicletta. Perché ieri ho riparato la mia bicicletta. Funziona ora la tua bicicletta? That is the core lesson. Tomorrow we will do the rest of lesson 1. And we'll run through the last 4 units. And we'll do a little bit of everything else we do. And hopefully pick a little of this Italian stuff up. So, grazie per la visione e ci vediamo domani. Arrivederci.